Hi, good evening students. இன்னைக்கு நம்ம புது டாபிக் பார்க்க போறோம். Okay? Audible? Am I audible? இன்னைக்கு நியூ டாபிக் பார்க்க போறோம். Okay? இன்னைக்கு நியூ டாபிக்ல வந்து நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா Okay, it is going to be a very yes. Good evening, Hari. Good evening. Audible? Hi, good evening. இன்னைக்கு நம்ம புது டாபிக் பார்க்க Okay. Okay. So let me start. Yes, thank you, Hari and Aditi. Good evening, Aditi. Good evening, Hari. Thank you for that feedback. நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போற டாபிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி பிளான் கிங்டம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ பிளான் கிங்டம்ல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு நேற்று கிளாஸ்ல வந்து நம்ம பயாலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா? இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போறது வந்து பிளான் கிங்டம். பிளான் கிங்டம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா we are having two main subdivision பிளான் கிங்டம்ல. என்ன சப்டிவிஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் த கிரிப்டோகாமே. ஓகே, இது வந்து ட்ரெடிஷ்னலி இப்படி பிரிப்பாங்க, கிரிப்டோகாமே அண்ட் பானிரோகாமே அப்படிங்கிறது ரெண்டு செட் பிரிப்பாங்க. கிரிப்டோகாமே அப்படின்னா என்னன்னா those are the plants which do not have seeds. ஓகே, பானிரோகாமே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து எவிடென்டா ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு, லைக் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் சீட்ஸ். ஸோ நோ சீட்ஸ், லைக் அங்க வந்து கான்ஸ்பிக்யூஸா ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இல்ல. ஸோ தே ஆர் சீட்லெஸ் பிளான்ஸ் கூட சொல்லுவோம். யார? கிரிப்டோகாமே. ஓகே, பானிரோகாமே ஆர் plants that have seeds. ஓகேங்களா? ஸோ கிரிப்டோகாமேவை திரும்பி என்ன பண்ணாங்க, மூணு வகையாக பிரிப்பாங்க. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிரிப்டோகாமேவை they will divide into தாலோஃபைட்டா. ஓகே, அடுத்து வந்து என்ன பிரிப்பாங்க, ரெண்டாவது பிரிக்கிறது வந்து பிரையோஃபைட்டா, அடுத்து வந்து டெரிடோஃபைட்டா. ஓகே, டெரிடோஃபைட்டா. இந்த மாதிரி மூணு வகையா வந்து இந்த பிளான்ஸை பிரிப்பாங்க. வாட் அபவுட் பானிரோகாம்ஸ்? பானிரோகாம்ஸ்க்கு ஒரே டிவிஷன், அதுக்கு பேரு தான் ஸ்பர்மோ what you call ஸ்பெர்மோஃபைட்டா. ஓகே, ஸ்பெர்மாஃபைட்டா. இந்த ஸ்பெர்மாஃபைட்டா அப்படின்னும் போது பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் வெரி சிம்பிளஸ்ட் பிளான். அந்த ஸ்பெர்மாஃபைட்டால இருந்து நம்மளுக்கு வரக்கூடியது வந்து அந்த ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ஸ் அண்ட் தென் வி ஹாவ் த ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்ஸ். புரியுதுங்களா? இந்த பேசிக் வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும். ஓகேவா சில்ட்ரன்? ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்படிதான் நம்ம பிரிப்போம். ஸோ ஸ்பெர்மட்டோஃபைட்டா, ஜிம்னோஸ்பெர்ம், ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம். ஜிம்னோஸ்பெர்ம்னா தே ஆர் நேக்கட் சீட் சொல்லுவோம். ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்னா அந்த ஹிடன் சீட்ஸ், அழகாக அதுக்கு ஒரு மூடி மாதிரி வரும், படிப்போம் இனிமேல். ஸோ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு அந்த பேசிக் தெரியணும். மேம் அப்ப நான் தாலோஃபைட்டா அப்படின்னா நான் யாரெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுவேன்? தாலோஃபைட்டா கீழே யூ ஆர் கோயிங் டு இன்க்ளூட் ஆல்கே, ஃபங்கை, பாக்டீரியா. ஓகே, இதை தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்க்ளூட் பண்ணி, இதெல்லாம் ட்ரெடிஷ்னல். அப்புறம் அந்த 5 கிங்டம் கிளாசிபிகேஷன் அப்படின்னு வரும்பொழுது என்ன பண்ணாங்க, பிரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க எல்லாத்தையுமே இல்லையா? அப்ப பிளான் கிங்டம்ல இன்னும் அழகாக பிரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. எதை பிரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க? பிளான் கிங்டம். பிளான் கிங்டம்ல என்னென்னலாம் பிரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த 5 கிங்டம்ல வந்து விட்டாக்கர் வரும்பொழுது தான் அதை 5 கிங்டமா பிரிக்க ஆரம்பிச்சாரு. என்னென்ன பிரிக்க ஆரம்பிச்சாரு? முனீரா, புரோட்டிஸ்டா, ஃபங்கை, பிளானட்டே, அனிமாலியா அப்படின்னு 5 வகை பிரிச்சாங்க. அப்ப அந்த கிங்டம் பிளானட்டே அப்படின்னும் பொழுது அதுதான் அந்த பிளான் கிங்டம். அப்ப அதுல எதெல்லாம் சேர்க்கணும் வேணாம் அப்படின்போது அப்ப பிளான் கிங்டம்ல வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஆல்கே, நெக்ஸ்ட் வந்து பிரையோஃபைட்ஸ், அப்புறம் ட்ரக்கியோஃபைட்ஸ் அப்படின்னு 3 வகையை வச்சுப்போம் அப்படின்ற மாதிரி பிரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஓகே, ஸோ இப்படிதான் இதை வந்து பிரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ ஆல்கே அப்படின்னும் போது என்ன, அது அக்வாட்டிக்கா இருக்கலாம், இல்ல செமி அக்வாட்டிக்கா இருக்கலாம், இல்ல அந்த கான்செப்ட். இப்ப பிரையோஃபைட் அப்படின்னும் போது என்ன இருக்கும், அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரையோஃபைட் அண்ட் ட்ரக்கியோஃபைட்ல அந்த எம்பிரியோ இருக்கும். ஓகே, அண்ட் தே ஆர் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் எம்பிரியோஃபைட்டா. தே ஆர் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் எம்பிரியோஃபைட்டா. ஓகே, இப்ப பிரையோஃபைட் அண்ட் ட்ரக்கியோஃபைட் எல்லாமே வந்து டெரஸ்ட்ரியல் பிளான்ஸ். தே ஆர் ஆல் டெரஸ்ட்ரியல் பிளான்ஸ். இது வந்து அக்வாட்டிக்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ தே ஆர் டெரஸ்ட்ரியல் பிளான்ஸ். ஓகே, and tracheophytes வந்து they are also vascular plants. Okay, vascular plants வந்து இன்னும் 2 வகைப்படியும். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா pteridophytes, spermatophytes. Spermatophytes தான் angiosperms, gymnosperms அப்படியும் ஒரு கிளாசிஃபிகேஷனை நம்ம கொண்டு போலாம். ஸோ கிங்டம்
பிளானட்டேவை எப்படி பிரிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரிப்டோகாம், பனிரோகாம். கிரிப்டோகாம்னா சீட் இல்லை. அப்போ அதை முன்னாடி எப்படி பிரிச்சாங்க? தாலோஃபைட்டா, பிரையோஃபைட்டா, டெரிடோஃபைட்டா. அடுத்து வந்து என்ன பண்ணாங்க? இந்த பானிரோகாம், தட் இஸ் த ஸ்பெர்மட்டோஃபைட்ஸ், தட் இஸ் ட்ரக்கியோஃபைட்ஸ் அப்படிங்கிறத ஜிம்னோஸ்பெர்ம், ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம் இப்படி பிரிச்சாச்சு. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் யூ ஷுட் நோ. ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ்ல உங்களுக்கு நான் ஆல்கே, பிரையோஃபைட்ஸ் இது ரெண்டையும் எடுக்க போறேன். ஓகேங்களா? ஸோ படிக்கலாமா? ஸோ in the previous chapter we looked at the broad classification of the living organism under the system proposed by Whittaker, wherein the suggested 5 kingdom classification: Monera, Protista, Fungi, Animalia, and Plantae. So in this chapter we are going to do about that what you call the kingdom Plantae. Fine. We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. So நம்மளுக்கு வந்து plant kingdom அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்கூல் எங்களது படிச்சுட்டு இங்கே இப்போ உங்களது படிக்கும் போதே சில கொஞ்சம் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் இருக்கு. அப்படின்னா லைக் இட்ஸ் நாட் வெரி ஏன்ஷியன்ட் அண்ட் ஆல். லைக் ஐ டிட் மை ஸ்கூலிங் சம்வேர் அரௌண்ட் 95 அந்த மாதிரி. ஸோ அப்பயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு சேஞ்சஸ் இருக்கும் புக்ஸ்லேயே. ஸோ அதனால ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த பிளான்ட் கிங்டம் வந்து இட் ஹஸ் சேஞ்ச் ஓவர் த டைம் ஒன்லி. இப்போ வந்து ஃபங்கை, மெம்பர்ஸ் ஆஃப் முனீரா, புரோட்டிஸ்டா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விச் ஆல் ஹேவ் த செல் வால்ஸ், அதெல்லாம் பிளானட்டேலேருந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிட்டோம். அதனால தான் ஃபங்கைக்கு ஒரு பொசிஷனே கொடுத்துட்டோம். இந்த வேர் நீ இதுக்கும் சரிப்பட்டு வரல, அங்கேயும் வரல, இந்த தனியா வச்சுக்கோ அப்படின்ட்டு அதுக்கு ஒரு கிங்டமே நம்ம கொடுத்துட்டோம். ஓகே, ஸோ the cyanobacteria that was referred to as blue-green algae are not algae anymore. So that is why we have to know like எதெல்லாம் அதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் பிளானட்டேல, எதெல்லாம் நம்ம வந்து not put into this Monera, Protista and fungi. இந்த கான்செப்ட் வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும். ஓகே, so that is only important. இது எக்ஸாம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா they'll ask questions in this chapter pertaining to all the பார்த்தீங்கன்னா like the characteristics of each of that நம்ம பார்க்குற அந்த கிளாஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ், அப்புறம் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ், தேர் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள், அப்புறம் அதுங்களோட ரீப்ரொடக்ஷன் தன்மை, இதெல்லாம் தான் நிறைய வாட்டி கொஸ்டின் பேப்பர்ல வந்திருக்கு. ஸோ நம்ம அதை நல்லா கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டோம்னா இட் வில் பி வெரி ஈஸி ஃபார் யூ டு கிராக் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ் இன் த எக்ஸாம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா let us now look into the classification within the angiosperm so that to understand our concern that is influenced with the classification system. So the earlier system of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number, shape of leaves. Then they were based mainly on vegetative characters and or on androecium structure which was given by Linnaeus. Such system were artificial. So நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, we have 3 way of system. One was called the artificial system of classification, natural system of classification, and then phylogenetic system of classification. So இதெல்லாம் Linnaeus வந்து first with all these gross superficial morphological characters, they were all very artificial. Also the artificial systems gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics. This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment. ஸோ ஏன் வந்து அப்போ நம்ம சயின்டிஸ்ட் வந்து அவர் கொடுத்ததை வந்து ஓகே மார்ஃபாலஜி வச்சு ஏன் அவங்களால ஒத்துக்க முடியல? ஏன்னா சுற்று இருக்க சூழல் வந்து எப்பயுமே அந்த மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர்ஸை மாற்றக்கூடிய தன்மையுடையது. ஸோ அதை வந்து ஒரு மெயின் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸோ ஒரு கிரைட்டீரியாவோ வச்சுக்க முடியாது. அப்போ அடுத்து நம்ம என்னதான் பார்க்கணும்? எப்பயுமே எக்ஸ்டர்னலாக இருக்க ஒரு விஷயத்த பார்க்கறதோட நெக்ஸ்ட் கம்பேர் இட் வித் இன்டர்னல் ஃபீச்சர். எப்படி இருக்கு அதோட ஜெனட்டிக், எப்படி இருக்கு அந்த உள்ள இருக்க இன்டர்னல் ஃபங்க்ஷனிங், say at the biomolecule level or at the physiological level. இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து வரக்கூடிய அந்த கிளாசிஃபிகேஷன் தான் natural classification system. So as against this natural classification system, ma'am, which is called as embryophyta. அதித்தி embryophyta வந்து என்னன்னா நம்மளோட tracheophytes and those bryophytes together are also called as embryophyta because they possess an embryo stage. அதனால அந்த பெயர். ஓகேங்களா? இது எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க அப்படிங்கறதால I told you. ஓகே வாடா? ஓகே. So next வந்து பாத்தீங்கன்னா we have this what you call the natural classification system. So here you can see not only the external features but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology, phytochemistry. இதெல்லாமே பண்ணாங்க. So such classification for flowering plants was given by none other than George Bentham
and Joseph Dalton Hooker. So Bentham and Hooker classification அப்படி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? So அதெல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த சிஸ்டம் வந்து they have made it up. Okay. So at present what we are using is the phylogenetic classification system, which is based on the evolutionary relationship. Evolutionary relationship na parinama valarchi. So அதோடது வந்து ரிலேட் பண்ணி ஒரு family tree மாதிரி போட்டா அதை வச்சு சில acceptable relation வரும்போது இது ஒரு classification-ஆ கொண்டு வர ஆரம்பிச்சாங்க. So this assumes that the organisms belonging to the same taxa, they have a common ancestor. So we now use information from many other sources to help to resolve difficulties in classification. So இப்ப கரெக்டா எனக்கு ஒரு ஸ்பீஷீஸ் கிடைக்குது. இந்த ஸ்பீஷீஸ் ஓடது என்ன அப்படின்லாம் நான் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது இது எல்லாமே அந்த பர்டிகுலர் அந்த டாக்ஸா அந்த சிங்கிள் யூனிட் which I told the basic unit, right? அதோட எடுத்து எல்லாத்தையும் நான் பார்க்கும்போது when I just go back they'll have a common ancestor. So இந்த மாதிரி I can do it. These become more important when there is no supporting fossil evidence. So like நம்மளுக்கு வந்து எப்பவுமே சயின்ஸ்ல வந்து மாத்திரம் என்னைக்குமே ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும். என்னைக்குமே வந்து we always speak with evidence based study. அது இல்லைன்னா நம்ம ஒத்துக்கவே முடியாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ சொல்றேன் I am taking a cup of some decoction of some herb ன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் இதை சொல்றேன் this is very very good for say COVID அப்படின்னு சொல்றேன். இப்போ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அதை you cannot just like that consume. யாரா இருந்தாலும் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதை நான் எவிடன்ஸ் பேஸ் பண்ணி நான் ப்ரூவ் பண்ணணும். ஆமா இது வந்து இந்த குவான்டிட்டி இது எடுத்தா இது ஒன்றும் ஆகாது, நான் இத்தனை பேருக்கு கொடுத்தேன், இது இத்தனை பேர் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டடி சயின்டிஃபிக்கான ஒரு ஸ்டடி எடுத்து அப்சர்வ் பண்ணி ஆத்தென்டிகேட் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணாதான் தென் இட் இஸ் வேலிடேட்டட். ஸோ நம்மளோட எல்லா சயின்டிஃபிக் ஒர்க்குமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே எடுத்து they will work out, they would have done a very vast field work of study. அதுக்கப்புறமா தான் they will put into evidence. அதுதான் நம்ம வந்து இப்போ பார்க்கறதே ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம வந்து நிறைய விதமா வந்து இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் நம்ம வந்து நிறைய ஹைபாத்தசிஸா கொண்டே வர முடியாது சில விஷயங்கள்ல. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா numerical taxonomy, which is now easily carried out using computers, is based on all observable characteristics. So இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா that number and codes are assigned to all the characters and the data are then processed. In this way, each character is given equal importance and at the same time hundreds of characters can be considered. So இப்போ என்ன பண்றாங்க, there is something called numerical taxonomy. நான் இன்னைக்கு இது ஒரு ஸ்பீஷீஸ் எடுக்கிறேன், ஓகே இதுக்கு இந்த மாதிரி தன்மை இருக்கு, ஓகே இதுக்கு இப்படி இருக்கு லீஃப், ஓ இந்த மாதிரி இருக்குன்னும் போது எல்லா ஒரு இதுக்கும் ஒரு நம்பர் ஒரு கோடிங் இருக்கு. ஸோ நான் அதை வச்சு இப்படி நான் பார்க்கும்போது எனக்கு ஈஸியா இருக்கு அந்த டாக்ஸானமில where it stands, what is it, இல்ல இது ஒரு புதுசா எதா இருக்கா, எல்லாத்துக்குமே நம்பர் கோட் எல்லாமே நம்மளுக்கு கொடுத்துக்கப்பட்டிருக்கு. When I say cytotaxonomy, that is completely based on cytological information like chromosome number or structure, behavior, and that is where with cytoனாலே செல்லுன்னு அர்த்தம். So cytological information வச்சு அந்த குரோமோசோம்ஸோ இல்லை அந்த குரோமோசோம் பிஹேவியர் ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு அப்படி வந்து ஒரு வே ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணியும் நம்ம வந்து வைக்கலாம். ஆர் இட் கேன் பி கீமோடாக்சானமி. கீமோடாக்சானமினா அதுக்குள்ள இருக்க அந்த கெமிக்கல் கான்ஸ்டிடுவன்ஸ். So that uses the chemical constituents of plants to resolve the confusions. They all are used by taxonomists these days. So இது வரைக்கும் கிளாசிஃபிகேஷன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் கிளாசிஃபிகேஷன் வெறும் வெளி தோற்றத்தை வைத்து. இன்னொரு கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து எப்படி இருந்தது, இட் வாஸ் வித் த நேச்சுரல் சிஸ்டம், like considering the internal architecture like phytochemistry, anatomy, physiology, biochemical constituents available inside the plant and the madri. Phylogenetic was purely with the evolutionary base. Numerical taxonomy இப்ப பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. Then we have latest with cytotaxonomy and chemotaxonomy. இதெல்லாம் latest these taxonomists are trying to classify and put them in various orders. இதான் class. Okay. So இதெல்லாம் எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க, what is numerical or cytotaxonomy, or they can ask like முன்னாடி வந்து பிளான்ட்டை வந்து நேச்சுரல் சிஸ்டம்ல எதை பேஸ் பண்ணி பண்ணாங்க, இப்படிலாம் தான் questions வரும். That's why we are doing NCERT as it's because we want to go line by line and as well as give additional points also, so that you are not skipping. எங்க ப்ரொஃபஸர்ல அப்படிதான் சொல்லுவார், read line by line, in between lines, ensure that you are not leaving any line. ஒரு வரியா படிமா எந்த லைனையும் விடலன்றதுக்கு நடுவுல பார்த்துக்கிட்டே வாழ்வாங்க. அப்படிதான் நாங்க மெடிக்கல் புக்ஸ் படிப்போம். அந்த மாதிரி ஒரு லைனும் நாங்க இங்க உங்களுக்கு சொல்றது என்னன்னா, ஒரு லைனுமே இங்க உங்களுக்கு கோல்டன் வேர்ட் மாதிரி, லைக் அதோட அர்த்தமும் என்னன்னு சொல்றோம். So when you get the question, you have to use your logical thinking and conceptual thinking and solve the answer. Okay, Vama, Hari and Aditi.
Yes, okay da. At present the phylogenetical yeah, this we finished. Okay, so now we are coming to algae. So ipa algae அப்படினு நான் சொல்லும்போது yesterdayவே நான் இத சொன்னேன், they are all chlorophyll bearing simple thalloids, simple thalloid structures. இதுல ஒரே ஒரு இது என்னன்னா, இந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, there is absence of embryo stage. There is absence of embryo stage. Okay, and there is also presence of non-jacketed. I'll tell you அவங்களுக்கு அந்த ஒரு closed cup மாதிரி வரும் அந்த gametangiaல. So அது இருக்காது. So there is absence of embryo stage and what you call the non-jacketed gametangia. So இந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு புரியணும். So algae are chlorophyll bearing simple thalloid autotrophic and largely aquatic organisms. So mostly they are aquatic, mostly. So there are a variety of other habits like like moist stone, soil, wood also. Some of them they occur in association with fungi, lichens, yesterday we saw, and animals, like example on sloth, bear and all. So the form and size of algae also they will vary. Ipa algae வந்து actually பாத்தீங்கன்னா in Whitaker classification they are grouped in 3 kingdoms. One you can see they are put into Monera. What is there in Monera? The blue green algae. Okay mama. Then we have what is called the Protista. In Protista, what is algae? We have the dinoflagellates. Okay, we have those diatoms and all that. And then when it comes to planet A, we are still more refined by putting all the red algae, brown algae, green algae into this. This is the concept. So the size and form of the algae also will vary, like say volvox or that filamentous form like Ulothrix. This example கேட்பாங்க. காலனியா இருக்கிறது வந்து volvox, filamenta இருக்கிறது Ulothrox pyrogyra. Kelp, I'll show you the next picture. You can see the colony form like what you see in volvox. Filamenta இருக்கிறது Ulothrix. You can see that இதான் அந்த pyrogyra. Okay, இதே மாதிரி தான் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட பார்க்கிறதுக்கு kelp. Like அது வந்து அந்த like இந்த என்ன சொல்றது, when you go to that sea and under the rocks கிட்டலாம் அப்படியே அந்த பச்சையா அப்படியே ஃபுல்லா அப்படியே creeper மாதிரி அப்படியே ஒட்டி இருக்கும். So like kelps you can all see there. So sometimes when I say aquatic, they can be marine, they can be freshwater also. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Sometimes they can just stick on to the wet rocks like how you see here. So they can be unicellular, or they can be like this colony, or they can be filamentous, or they can be like that. So they will be covered by what is called the mucilage. I'll just show you one minute. So they will be, 1 minute. They will be actually அதோட main இது என்னன்னா, they will be covered by those cells இருக்குல்ல, they will be covered by mucilage. இது ரொம்ப முக்கியம். ஏன் அந்த mucilage இருக்குன்னா, because இது எல்லாமே aquatic-ஆ இருக்குல்ல, so அதனால they will be covered with a mucilage for protection. Okay, and it also prevents from what you called that desiccation. அதனால the mucilage cover algae ல இருக்கு. That is very very important. அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னா, vascular tissues அப்படி பாத்தீங்கன்னா that xylem phloem இதுல கிடையாது, they are absent. இதுல ரொம்ப கிளியரா இருக்கும். see லைட்டா இப்படி எடுத்து ஒரு டேப்லர் காலம் போட்டோம்னா இங்க vascular tissues are not there. next mechanical tissues ன்னு கேப்பீங்க, that is also absent. இத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். so how that algae are held upright அப்படினா because of the buoyancy தான் நான் சொல்றேன். buoyancyல அப்படி இருக்கும். then you should know that they have various photosynthetic organelles also, like we will just describe there. So they also have chlorophylls, xanthophylls, carotenes, ellame irukku. Okay, so that is also there. And asexual mode of reproduction is very 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 common in algae. Okay, like form of mitospores, meiospores and so on. So algae la the asexual form of reproduction is very common. Adula pathina we have the mitospores, and then there's another one which is called the meiospores. They are very common mode. The gametangia it is non-jacketed, that means they are not covered. They can be either unicellular or multicellular. Okay, embryo stage is not there. If at all life cycle is there, they can be haplointic, diplointic. So algae pathina they are further classified into what you call the depending on what you call that based on the pigment color, the nature of the
based on the pigment color. Okay, one minute. Based on the pigment color, nature of stored food, stored food material. We can classify, algae into many types. We have red algae, we have brown algae, we have green algae, etc. Achha? So we can classify them like that. So first, when we see the brown algae, so when I say brown algae, they are nothing but we have the laminaria, we have the fucus and dicotea. So when I say laminaria, fucus and dicotea, you can see here laminaria, fucus, and we have the dicotea. They all belong to one particular called Phaeophyta. They all belong to Phaeophyta. So mostly they are all marine. In the point they are all marine. Unicellular form is quite absent. Okay, so they they include the largest algae. That is the giant brown algae is called the kelps. The largest algae abdinale brown algae da. Adala romba largest one the kelp. The largest kelp abdin pathina, they are the macrocystis, which is 40 to 60 meter. Okay. Okay. Then plant body usually pathina, it will have what is called a frond, which is also called as a lamina. Acha. That is like a leaf-like photosynthetic part. Okay. That is a leaf-like photosynthetic organ. Acha mama. Okay. Then they are also have what is called hold fast. Like that is mainly meant for attachment. Okay. That is meant for attachment. So few species like sargassum, some species of fucus, floating. And the area sargasso sea kuda solluvaanga. Okay. Sometimes the free floating forms they are very harmful. ஏன் பாத்தீங்கன்னா அந்த shipping இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல போய் அந்த bottomல போய் attach ஆயிட்டு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. Okay, so that thing you have to know. So they have got parts like frond or lamina, stipe and hold fast. Then they have what are called the large air bladders. You can see here. They are air bladders or air vesicles. Okay. So this is meant for what? To provide that buoyancy and the floating. Then we have what is called the cell wall. The cell wall will have this, they'll ask in the exam. They'll have what is called the cellulose. This 1 minute, cellulose. Okay. And then they have what is called the non-glucan saccharides. All these are all, they are products that's present in the cell wall. Then they have apart from that, they have the another substances like what we call the phycocolloids in solluvom. So other important substances that is present in the algae apart from that, that is on the storage material and the mari pata fucoxanthin, special carotenoids irukum. Fucoxanthin is present. They also have chlorophyll A, C present. So the storage material of brown algae will be in the form of lipid, and there's a wonderful component called laminarin. That's why that name is also laminarin. Okay. So that we need to remember. Okay, what children? So that we need to know. And then they have this brown color is because of presence of that xanthophyll. The xanthophyll oda form da fucoxanthin. Adhaan the color kudukudhu chiefa. That you need to remember. Then you have to know that the reproduction, asexual reproduction is by means of motile and non-motile spores, and sexual reproduction will vary. I'll tell you that 1 minute. So you understood this part, everybody? So you have the hold fast, type and frond. The photosynthetic part, they are mostly marine, multicellular. Okay, the brown algae belongs to that Phaeophyta. Pigment, color, nature of food and all that, only we are dividing these algae. Storage material, lipid, laminarin, this air vesicle, chlorophyll, fucoxanthin, xanthophyll giving the brown color. They are the largest algae, macrocystite, which is 40 to 60 meter. The cell wall is made up of cellulose, non-glucan saccharides and all that. Okay, I think you will remember.
So next coming, before going in for that, just 1 minute, I'll just show. So they've given how the reproduction, that time I'll explain, but now I'll finish with the red algae. Before that red algae, I should teach you the economic importance of brown algae also. Brown algae வந்து பாத்தீங்கன்னா, it is also used as a form of food. I already said devil apron சொல்றோம். The laminaria is used. Sargassum is used in some form of food. Okay, then it is sometimes வந்து அந்த ஷிப்ல போய் இதை அடைச்சிக்கிட்டு it is causing nuisance for the ship. இந்த பெருசா அந்த கெல்ப்பு மாதிரி வருதுல, கீழே போற அந்த ஷிப்போட இதுல போய் அடைச்சிக்கிட்டு it will cause disturbance for the ship. அது ஒரு பெரிய தொந்தரவு. அடுத்து வந்து இந்த laminaria, fucus, kelpலாம் they are got a very rich source of iodine and rich source of potash also. So economic importance அவ்வளோ இருக்கு. அதே நேரத்தில் இதுல மெடிசினல் வேல்யூ அவ்வளோ இருக்கு இந்த ப்ரௌன் ஆல்கேல. லைக் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வார்ம் எக்ஸ்பெல்லிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமல்ஷன்ஸ், காஸ்மெட்டிக்ஸு, ஷாம்பூஸு, டூத் பேஸ்ட், இது எல்லாமே வந்து அதில் இருக்க அந்த ஆல்ஜினிக் ஆசிட்னு சொல்லுவோம். ஆல்ஜினிக் ஆசிட்னு இருக்கு எது இந்த ப்ரௌன் ஆல்கேல. ஸோ அது இருக்கிறதுனால, அந்த சால்ட் இருக்கிறதுனால அதை வச்சு இத்தனை பொருட்களும் நம்ம வந்து தயாரிக்கலாம். லைக் ஈவன் சம் பிளாஸ்டிக்ஸு, கிளாஸ், சர்ஜிக்கல் த்ரெட்ஸ், கோட்டிங் ஆஃப் தட் மெடிசினல் பில்ஸ், மேலே டேப்லெட்டுக்கு மேலே வர அந்த பில்ஸ், அது எல்லாமே வந்து ஆல்ஜினிக் ஆசிட். இட்ஸ் அ ஃபைகோகொலாய்டுன்னு சொல்லுவோம். அந்த மெனி ப்ரௌன் ஆல்கேல இது இருக்கும். லாமினாரியா, கெல்ப்பு, அப்புறம் ஃபியூக்கஸ், சர்காசம், இது எல்லாத்துலேயுமே இருக்கு. அதே மாதிரி ஃபுட்டா வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறது வந்து சர்காசம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி ஷிப்பை ஸ்பாயில் பண்றது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்காசம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி அயோடின் ரிச்னா ஃபியூக்கஸ், சர்காசம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேவா? ஆல்ஜினிக் ஆசிட் வந்து laminaria, fucus, and you also remember the laminaria also, kelp also. அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So this is what that basic part they'll ask in the exam if at all they want to touch the economic importance. Okay. So next coming to the red algae. Red algae அப்படின்னும்போது they will be belonging to the class of what we call the rhodophyta. So they were ancient group of algae. They will be marine, sometimes even freshwater species also. So idhula vandu pathina they'll be more in the warmer regions la dhaan they'll be more. They'll be light weighted, romba close to the and karayoram nariya irukum. அதனால தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லைட் plays a very important role in the ecological distribution சொல்லலாம். That is இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா red algae வந்து mostly they'll be autotrophic. Okay, they are autotrophic ma. And they'll be unicellular. I'll write that. They'll be either unicellular, அங்க எல்லாமே multicellular நான் சொல்லிட்டேன். Unicellular, they can be filamentous also. They can be filamentous. See this porphyridium, அது வந்து unicellular. Okay, or sometimes there can be say like ribbons. Okay, porphyridium is filamentous. Porphyria will be like ribbons. Then they can be like lace like geladium and the motherland lace like. So in the mari various shapes la they will be present. Okay mama, the cell wall vandu will have cellulose. Then they will have what you call pectic compounds, and they'll also have mucopolysaccharides like phycocolloids, usually sulfated phycocolloids idella cell wall la irukum. Okay, the important one that is present will be carrageenan. Carrageenan, agar, adellame idhula irukku. So red algae la enna appdin pathina they have phycobilins. adha na sonnala phycobilin, phycoerythrin, phycocyanin, allophycocyanin, idellame important components they have. Then the photosynthetic part in pathina, the photosynthetic organelles here they are called chromatophores. Photosynthetic organelles per chromatophores. Okay, photosynthetic pigments are chlorophyll A. Okay, they have chlorophyll A. In some cases they have D, and they have other photosynthetic components what we call as phycobilins, phycoerythrin, adellame varum. They are all photosynthetic pigments. Phycocolloid is different. புரியுதுங்களா? They have இதெல்லாம் செல் வால்ல இருக்கக்கூடிய பொருட்கள், செல்லுலோஸ், பெக்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ், பைகோகொலாய்ட்ஸ். ஓகேவா? இதை தவிர கால்சியம் கார்பனேட் சில வால்ஸ்ல கூட இருக்கும். இதெல்லாம் தனி.
இதே chromatophore நான் சொல்றது வந்து என்னன்னா அந்த photosynthetic organelle. அது வந்து they'll have single thylakoid. அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த chlorophyll வந்து A தான் மோஸ்ட்லி, எங்கேயாவது D பார்ப்போம். அதே மாதிரி அதர் photosynthetic pigments வந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா phycobilin, phycoerythrin, அந்த phycocyanin அது எல்லாமே. ஓகேங்களா? அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா the red color is because of phycoerythrin. இதெல்லாம் எக்ஸாம்ல கேட்கறதுமா படிச்சுக்கணும் நல்லா. ஏன் phycoerythrin வந்து ரெட் கலர் கொடுக்குதுன்னா because it is able to absorb that blue green light. It is absorbing that blue green light and அந்த wavelength அங்க reach ஆகி அந்த maximum அந்த being shorter these wavelength they are able to reach the maximum. Therefore red algae வந்து பாத்தீங்கன்னா maximum depth of the sea தான் இருக்கும். அந்த கான்செப்ட் தெரியணும். அடுத்து வந்து reserve food வந்து இங்க வந்து Floridian starch. The reserve food is Floridian starch. Okay. So Floridian starch will be very similar to amylopectin glycogen. Okay. Then vegetative reproduction is by fragmentation and asexual reproduction even by spores also. Sexual reproduction is கொஞ்சம் specialized, like they have sex organs and that they go. So இங்க வந்து they'll have like leaf like fronds இல்லனா ஒரு main axis with branches இந்த மாதிரியும் நம்ம பார்ப்போம். So economic importance அப்படினு பாத்தீங்கன்னா number of red algae வந்து they are edible as food. Like in the porphyria or chondrus இதெல்லாமே சாப்பிடுறதா யூஸ் பண்ணுவாங்க. மோஸ்ட்லி ஈவன் ஃபார் ஃபாடர், அனிமலுக்கு ஃபுட் ஃபாடரா யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்த எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அகார். அகார் வந்து என்ன இருக்கு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம். ரீகால் சில்ட்ரன், அகார், ஜெலிடியம், அடுத்து வந்து என்னது கிரசிலேரியா. இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதுல இருந்து இட் இஸ் ஒப்டைன் ஃப்ரம் தட். இதை வந்து நம்ம லெபார்டரிக்கு நம்ம பிசிஆர் டெக்னிக் போட்டோமே அகார் ஜெல், அகார் அதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். இல்லைனா தே கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் மேக்கிங் ஜெல்லிஸ், புட்டிங், கேக்கு, சீஸ், பேக்கரி எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிசினல் வேல்யூஸ் ஆல்சோ, லைக் தே ஹவ் காட் அ வெரி குட் ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அந்த கேரகெயின் சொல்கிற பாருங்களேன், இட் ஹாஸ் காட் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் டு கோயாகுலேட் பிளட்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஓகே, ஸோ யூஆர் ஆல் ஏபிள் டு ஃபாலோ. ஸோ red algae, rhomba, they are unicellular to multicellular. These are some of their shapes. These are some of the components of the cell wall. Then I said what is the chromatophore, the chlorophyll, other photosynthetic pigments, why is it red in color, what is the storage material and where do they exist, and various types. So the algae reproduce by vegetative, asexual and sexual methods. So vegetative reproduction is by fragmentation. So each fragment will develop into a thallus. Asexual reproduction is again by production of different type of spores which we are already know by zoospore. So zoospore vandu they can be either flagellated or non-motile also. So on germination they will give rise to new plants. Coming to sexual reproduction, it is always takes place by fusion of two gametes. So the gametes can be flagellated, similar in size like Ulothrix, or they can be non-flagellated, non-motile but similar in size like Spirogyra. Such a reproduction is isogamous. Okay. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷன்ல இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க. செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷன்ல இப்ப கெமீட் ஃபிளஜலேட்டடா இருந்து ஒரே சைஸா இருந்தா எந்த ஆர்கானிசம், யூலாத்ரிக்ஸ். நான் ஃபிளஜலேட்டடா இருந்து ஒரே சைஸ் ஸ்பைரோகைரா, அது ஐசோகேமஸ். இப்ப ஆன்ஐசோகேமஸ்னா ஃபியூஷன் ஆஃப் டூ கெமீட்ஸ் ஆஃப் டிசிமிலர் சைஸ் லைக் யூடார்னியா. ஓகே, ஸோ ஃபியூஷன் பிட்வீன் ஒரு பெரிய லார்ஜ் நான் மொட்டைல் ஒரு ஸ்மால் மொட்டைல் மேல் கெமீட்டா இட் இஸ் ஊகேமஸ். ஸோ ஐசோகேமஸ், ஆன்ஐசோகேமஸ், ஊகேமஸ். Isogamous நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போறோம்? We are going to talk about Spirogyra. If they say anisogamous, we are going to say Eudornica. If they are going to ask about oogamous, it is that Volvox and Fucus. Okay. So algae, they are very useful to man in a variety of ways. At least half of the total carbon dioxide fixation on Earth is carried out by algae through photosynthesis. So நம்மளுக்கு வந்து அந்த carbon dioxide cycle வந்து they are going to play a very very important role. Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in the immediate environment. So they are of paramount importance as primary producers of energy-rich compounds, which forms the basis of food cycles of all aquatic animals. So they are going to be the base of food cycle for all the aquatic animals. So many species of Porphyria, Laminaria, நான் சொன்னேன்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, sargassum, they are all among the 70 species of marine algae used as food. So நம்ம food நம்ம சாம்பார் ரசத்துக்குலாம் எல்லாம் தெரியாது, they might be using in the other cuisines, other cuisine-ல வந்து they might use it, maybe we are not aware of it. Even நம்மளோட இதுல கூட எப்படி போடுறாங்கலாம் நமக்கு தெரியாது, probably they have been used. Certain marine brown and red algae produce large amounts of hydrocolloids, that is water holding substances. Example algin.
and brown algae, and that is algin, that is which I said no, that alginic acids with the salts. So adukku the water holding substance nariya irukku. And carrageen, that red algae, which are used commercially, so they are used for commercial purpose also. Then that agar, the mukyamana question on the commercial products that's obtained from Gelidium glaciaria, they are used to grow microbes like on the preparation, culture preparation, and in the preparation of ice cream jellies. நம்ம the gel electrophoresis போடுறோம்ல அந்த agar எல்லாமே தான். Chlorella, a unicellular algae rich in proteins. It's a very important question. It's used as a food supplement even by the space travelers, like single cell protein, ரொம்ப rich. So the algae, they are again divided, we know that they are divided into chlorophyceae, phaeophyceae, rhodophyceae. So we have already discussed that they are divided into three. We have chlorophyceae, the green algae, then we have the phaeophyceae, the brown algae, and rhodophyceae, we have the red algae. Any doubts so far, Aditi and Hari? எதா இருந்தால் இப்பயே கேட்டுருங்க. Any doubts? Okay, I'll just proceed. So chlorophyceae, the members of chlorophyceae, that they are called the green algae, which I already said. So they occur in all habits. They will be 10% marine, but mostly freshwater. They like they can be either unicellular, colonial, or filamentous. They are usually grass green because of the dominance of the pigment chlorophyll A and B. Their pigments are localized in definite chloroplast. That's why on the so the chloroplast may be discoid, plate-like, reticulate, cup, spiral, ribbon, any type depending on the species. So most of the members, they have one or more storage bodies called pyrenoids that is located in the chloroplast. So what are pyrenoids? So pyrenoids they contain starch apart from they contain protein besides starch. So usually பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நம்மளுக்கு எக்ஸாம்ல இது கேட்பாங்க, பைரினாய்ட்ஸ் எந்த கிளாஸ்ல இருக்கு, லைக் குளோரோஃபைசியே, ரோடோஃபைசியே. They are present in algae first. அதுல in chlorophyceae, what do they contain? Protein besides what? Starch. Sorry, that you need to do. So some algae may store food in the form of oil droplets also. Okay, so green algae, so it's they are storage form. நம்ம மீதிக்கெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, அதோட storage forms of food. இதுல they are stored like in this form. So green algae, they have that rigid cell wall layer with the inner layer of cellulose and outer layer of pectose also. So that is very important. Chloroplast பாத்தீங்கன்னா they'll have the 2 to 20 thylakoid lamellae. Okay, so they'll have that A, B and the இதெல்லாம். Some algae they'll store in that form, mostly starch, but they might store it in the form of what you call oil droplets also. Okay, so that you need to remember. So the chlorophyceae vegetative reproduction usually takes by fragmentation or by formation of different type of spores. So asexual reproduction, when you take, it is mostly by the flagellated zoospore produced in zoosporangia. Okay, the sexual reproduction can be of any type. We saw already, they can be isogamous, anisogamous, or oogamous. So what are the common green algae? Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Spirogyra, Cara. So they are all what? They are all belonging to the green algae. Okay. So in green algae, like you see, the reserve food material is starch. Next to starch, they have in the form of oil droplets. Okay, that pyrenoids you should remember. That is important. They have both chlorophyll A and B. Mostly inga pathina unicellular species is abundant here. That you need to know. Mostly freshwater. Idallang exam la kepanga. So look into this what you see, the Volvox. Okay, you see the Ulothrix or Spirogyra. They are all the forms of chlorophyceae which I have already discussed. So now see, you can see the Chlamydomonas. Okay, they are flagellated, right? So the flagellated Chlamydomonas. So Chlamydomonas is actually microscopic. Okay, microscopic. Then they are eukaryotic, unicellular. அடுத்து என்ன சொல்லலாம், biflagellate, pyriform shapeல biflagellate, green algae. இது stationary waterல தான் இருக்கும் இந்த Chlamydomonas. Very where are the marine water that is rich with ammonium salt அங்க தான் இருக்கும். And what are the structure, the parts na, the parts mark பண்ணி சொல்லி தரேன். இதான் flagellum. Okay, and this is what you call the contractile vacuole. Okay,
and then you have the nucleus, then this is the cell wall, this is that pyrenoid I said, no, which has got that protein, okay, and outer that you have the starch sheath, this is the plasma membrane, okay, plasma membrane, okay, and then it has got that big vacuoles and all, and then this green parts, no, they are the chloroplast, okay, that's it. So this is the structure of the Chlamydomonas. Then this what you see is the Cara. So the economic importance of this family of Chlorophyceae, that Chlorella, Spirulina, which are all that blue-green algae, no? They are used by the space travelers, food supplements. Even Chlorella we use for purpose of antibiotic, sewage oxidation. Chlamydomonas used mainly for sewage oxidation. So green algae they are like ancestors to land plants. So slow the green algae as a part evolve ஒரு concept இருக்கு. Okay. So see, next coming to Phaeophyceae. The members of the Phaeophyceae or brown algae are found primarily in marine habitats. They show great variation in size and form. They range from simple branch filamentous form, that ectocarpus, to profusely branched like what we saw like kelp that can go up to 100 meters. So they have chlorophyll A, C, carotenoids, xanthophylls. They vary in color, like they'll be olive green to brown in color depending on the xanthophyll pigment that is present, that is fucoxanthin, which I told already. The food will be stored in the form of complex what you call carbohydrates that can be either in the form of lamarin or mannitol. This we have to know. So the vegetative cells, they have that cellulosic wall, that is that gelatinous coating, or mucilage mari or coating, that is alginin. That alginic acid with salts in that alginin is there. So the protoplast, in addition to plastid, they'll have that vacuole and nucleus. So the plant I already discussed, no, they'll have that hold fast, they'll have a stipe, and then they'll have that frond, big leaf like thing. So it has a stalk, the stipe, and that leaf like photosynthetic frond. So vegetative reproduction will be by fragmentation, and mostly asexual reproduction is by that biflagellate zoospore. So that will be pear shaped, two unequal laterally attached flagella. So that is where the reproduction method that is found in what you call the brown algae. Sexual reproduction is isogamous, anisogamous or oogamous. So union of gametes, they take place in the water or within the oogonium, inside the oogamous. So gametes will be pyriform, two laterally attached flagella irukkom. So common form of Phaeophyceae we saw laminaria, sargassum, fucus, ectocarpus, all that. So see, we saw now the frond, the stipe and the hold fast, which I discussed, the air bladder or the air vesicles. So this is regarding the Phaeophyceae. Rhodophyceae, the red algae. The members of the Rhodophyceae are commonly called red algae because of the predominance of the red pigment, what we call the R-phycoerythrin in their body. So the red algae are marine with greater concentration that we see in the warm regions, which I explained already. So they occur in the well lighted regions very close to the surface of water, where they'll be very deep into the ocean, where the relatively little light penetrates. That's why that color comes. So the red thalli are of this red algae are multicellular. Okay, they have complex body organization. The storage form is what? Floridian starch, very similar to aminopectin and glycogen. Okay, so they are reproductive is by fragmentation, asexually by non-motile spore, sexually by non-motile gametes. So the sexual reproduction is oogamous, and they'll have all the post-fertilization development. So இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்த algae ஓடுதும் இதுலேயும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ், எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க anisogamous அந்த பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே கிடையாது, இங்கே இட்ஸ் ஒன்லி oogamous and they have the post-fertilization development. So the common members are Porphyria, Glaciria, Gelidium and all that. So see here, you see the Porphyria, Polysymphonia, they're all what? Family of Rhodophyceae. So look into the quick equal understanding of the algae and their characteristics. So we have the Chlorophyceae, the green algae. So they have major pigment chlorophyll A, B. That's why that green color is there. Starch, it's main stored food. Cell wall, cellulose. Flagella, it's 2 to 8, equal and apical. They'll be like how you saw in case of Chlamydomonas. So freshwater, brackish water, salt water. What about Phaeophyceae? They are brown algae.
chlorophyll A and C. Fucoxanthin is another major pigment. The stored material is laminarian main, then followed by mannitol. They have cellulose and algin, that alginic acid with salt I said. So there will be two flagella, unequal but lateral they will be there. So mostly freshwater, brackish, salt water. Rhodophyceae is red algae. So here they will be mostly having chlorophyll A, some forms D and phycoerythrin. And Floridian starch is the stored food. They have cellulose, pectin and other polysulfate esters. No flagella here. Freshwater, brackish water and mostly salt, marine. Next we'll go for the bryophytes. So any doubts with algae? Idu varaikum algae solli koduthen. Any doubts, children? All are able to follow? Yes? Aditi and Hari? Clear? Yeah. I'll just proceed with bryophytes. Now coming to the bryophytes, you can see that they usually வந்து பாத்தீங்கன்னா the damp, moist இருக்க இடத்துல தான் the bryophytes வளரும். So they grow only mostly during the rainy seasons on the damp soil or rocks அந்த மாதிரி தான் they will grow. So mostly the plants will be very small, inconspicuous, பார்க்கவே முடியாது, அவ்வளோ ஸ்மாலாக இருக்கும். So they'll have a thallus, இப்படி இருக்கும், ஒரு thallus மாதிரி இருக்கும், and they'll have a thallus like and a prostate or an erect, இந்த மாதிரி இருக்கும். So the dominant phase will be the free living gametophyte. இது முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். No vascular tissues here, roots are absent. Roots க்கு பதிலா they have rhizoids. நம்ம சின்ன rhizoids இருக்கும். They can be either unicellular or multicellular. They don't have true leaves, true stems. Okay, just they'll have stem like, leaf like structures. இந்த concept தெரியும். And sex organs will be multicellular and they will be jacketed. இந்த கதை அங்க non-jacketed பார்த்தோம், இங்க jacketed. The two types will be male antheridium and the female will be the archegonium. Archegonium. அச்சா, இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இதுதான் மெயினா கேப்பா. So antheridium தான் வந்து will produce that biflagellate male gametes, anthrazoids. Female பார்த்தேல்னா, the female வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have that archegonium that will be like flask shape. Okay, flask shapeல இருக்கும் with tubular neck, swollen venter னு சொல்லுவோம், flask shape இருக்கும். And what we have here is that fertile oospore இருக்கும், oosphere or oospore அந்த மாதிரி. Okay, so it will have various chemicals, it will pass for attracting those chemicals, particularly those anthroids. So அப்படிதான் fertilization எல்லாமே நடக்கும். Sporophytic, gametophytic னு ரெண்டு ஸ்டேஜ் இருக்கும். Sporophyte is also called sporangium. Okay, so it will have a sporophytic and a gametophyte stage மாதிரி இருக்கும். They have the heteromorphic alteration of generation also. So they are called the terrestrial amphibians. So they are called the amphibians of the animal kingdom. Like frog எப்படி தண்ணிலையும் இருக்கும், நிலத்திலையும் இருக்கும், அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா bryophytes like liverworts, mosses, they grow in both aquatic as well as terrestrial habitat. So அந்த amphibian zone மாதிரி, they are called terrestrial amphibians அப்படின்னு சொல்லுவோம். So bryophytes fundamentally வந்து terrestrial plants தான். They get adapted, அப்படியே slow adapt ஆகி அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி. They possess that root like rhizoids அந்த இது மாதிரி இருக்கும். So they can fix themselves in soil. அதே நேரத்தில் they can even absorb water from soil அந்த மாதிரி. So the free surface of epidermis that will be coated with that waxy coat, waterproof மாதிரி இருக்கும். So அதில் வந்து நிறைய தண்ணி லாஸ் ஆகாமையும் இருக்கும் terrestrial வரும்போது. அதே நேரத்தில் when it is present in the water also, nothing will happen. They possess stomata. Sex organs are jacketed, sterile jacket will be there so that on the gametes, to protect the gametes from drying up. அதுதான் மெயினா. After fertilization, இதில் வந்து zygote will be formed and full-ஆ வந்து it will be inside the archegonia. Nourishment வந்து will be getting from that archegonia during the sporophytic phase up till the formation of spore. இதெல்லாம் இருக்கும். Alteration of life cycle we will have. So swimming of sperms to archegonia வந்து medium வந்து water தான், மெயினா it is through the water. Then protection from all that வந்து that is from desiccation and other things வந்து it is because of the coating what they have, that cuticle அந்த protect பண்ணும். Okay, so this is all that we need to add. But the bryophytes வந்து height ஆலாம் வளரவே வளராது, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க.
possible reason வந்து என்னன்னா they don't have roots. Okay, they don't have vascular tissue. So material வந்து அவ்வளோ தொலைவு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகணும்னு அவசியமே கிடையாது. So they don't grow to that height at all. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Absence of mechanical tissue அதெல்லாம். So bryophytes will be classified basically into hepaticospida. Hepaticscopsida. Other hepatinale liver. So they are the liverworts. Then we have the Anthoceropsida, hornworts. Then we have the Bryopsida, mosses. Okay, so we'll see that. Bryophytes include the various mosses and liverworts that are found commonly growing in moist, shaded areas in the hills. Bryophytes are called the amphibians of the plant kingdom because their plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. I said they can swim only through the water. So they usually occur in damp, humid and shaded localities. They play a very important role in plant succession on bare rock soil. So that's very important question. So bryophytes in general are of little economic importance, but they provide food for herbaceous mammals, birds, other animals. Species of spangum, it's a moss. Okay, so they have been used, they provide peat that have been used as a fuel and a packaging material for shipment for material that hold water. So packing up they use that spangum. Mosses along with the lichens, they are the first organisms to colonize in the rock. So great ecological importance. They decompose that rock and suitable substrate for the growth of higher plants. Since mosses form dense mats on soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. So bryophytes or main வந்து பாத்தீங்கன்னா soil erosion prevent பண்ணும், ecological importance, providing space for the higher plants to அந்த ஊனி அந்த ராக்ல இருந்து பெரிய பெரிய மரங்கள்லாம் வளர வைக்கிறதுக்கு. அதை தவிர அந்த shipping material. So bryophytes can be divided into liverworts and mosses. So liverworts, when we see, they are usually in the moist, shady habitats such as banks of streams, marshy ground, damp soil and all that. The plant body is a thalloid. Example, Marchantia. இது நிறைய கேட்பாங்க. Marchantia. The thallus is dorsolateral symmetry, closely oppressed to the substrate. So அப்படியே ஒரு thallus அப்படியே அழுத்தி விட்ட மாதிரி இருக்கும். That leafy things have tiny leaf-like appendages in 2 rows on stem-like structures. Okay. So you can see here this is a Marchantia. So these are roots modified as rhizoids. Okay, they can be unicellular, multicellular. You can have those gemma cups, what you all see. And this is the archigonopore. Okay, see, this is a Marchantia. It's a female thallus and this is a male thallus. Archigonophore, this is anthrydiospore. So this is how we see. Okay, so you can see here the rhizoids, they will be unicellular in case of liverworts. Unicellular. Okay, and then you can see the what you call the vascular tissue வந்து பாத்தீங்கன்னா they are not that great developed here. You see those gemma cups present there. The gemma are nothing but they are green, multicellular, asexual buds which develop in that gemma cups. Okay, and then they are located on the thalli. Later they detach, they become that individual. So asexual reproduction liverworts takes place by fragmentation of the thalli or by formation of specialized structures called gemma. So gemma are green multicellular asexual buds that develop into small receptacle called gemma cups located on the thalli. Then every gemma becomes detached from the parent body. So you have that, you have those gemma cups. So they detach and they in turn become a individual thalli. Okay, so during sexual reproduction, male and female sex organs are produced either on the same or it can be different thalli also. The sporophyte again, from that on the spore varamo, they will be differentiated into foot, seta and capsule. Then meiosis will take place. Spores are produced within the capsule. Then the spores will again germinate to gametophyte. So that is how it goes up. Mosses, when you take the predominant stage of life cycle of moss is gametophyte here, where there is sporophyte, this is gametophyte. That consists of 2 stages. It has got the protonema stage, which directly develops from the spore. It will be like a creeping branch filament stage. The second is a leafy stage that is coming from the secondary protonema or a lateral bud. So here they consist of that upright slender axis which will have the leaves. So they are attached to the soil through that multicellular branched rhizoids. So that is where the sex organs are present. So vegetative reproduction in mosses is by fragmentation and budding of that secondary protonema. You should remember that. Sexual reproduction, we have the antheridia and archegonia. So after fertilization, the zygote will develop.
The zygote will develop into sporophyte. The sporophyte will have the food seta capsule. Sporophyte வந்து in mosses வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கும் than compare with mosses in liverworts. So on the capsule spores இருக்கும். Spore வந்து will be formed after meiosis. So திரும்பி spore disperse ஆகும். திரும்பி அந்த alteration of generation வரும். So we have the Funaria, Polytrichium, Sphagnum. They are all examples of mosses. Okay. So see. So here you have the rhizoid. See, they are quite elaborate than those liver moths. You can see that. So the gametophyte, you have the gametophyte, you have the sporophyte. So here the predominant of thing which I already said is the sporophyte. So you see, that's how it comes out, and they develop into that what do you call the food for fast food mari. They'll have the rhizoids, they have the setae and the capsule. So this is how they'll be. Either they'll be in the same plant, the archegonial branch or antheridial branch, or on separate plant also. So Funaria, gametophyte and sporophyte. So the gametophyte is the predominant here. That develops in turn into the sporophyte. Okay. Ma'am, please tell me the meaning for plant succession. Where we saw that, ma'am? Plant succession. Wait. Here is the doubt you wanted me to ask. Like plant succession on bare rocks. Like எப்படினா, like we history படிக்கும்போது பார்த்திருப்பீங்களா, this king is a successor of the throne அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா இருக்கிற ராஜாவை துரத்திட்டு அடுத்த ராஜா அந்த இடத்துக்கு வந்து பதவி எடுக்கிற மாதிரி. They play a very important role in plant succession. அந்த இடத்துல அப்படியே பேரா இருக்கு, அந்த இடத்துல ஒண்ணுமே இல்லை. இது இருக்கிறதால அங்க இருக்கிறதெல்லாம் அரிக்கும்போது it makes a succession. ஒரு புது பிளான்ட் வருது, அது போகுது அடுத்து. லைக் தட் தே பிளே அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் பிளான்ட் சக்சஷன் ஆன் பேர் ராக்ஸ். பேர் ராக்ல ஒண்ணுமே வளராது. இது அங்க இருக்கிறதுனால இது அந்த லிச்சன்லாம் சேர்ந்து அந்த ஊனி உருவி அந்த சாயில் அந்த அரிக்க ஆரம்பிக்குது இல்லையா. ஸோ தே கிவ் அ பிளேஸ் ஃபார் த பிளான்ட் டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் தேர் வில் பி அ பிளான்ட் சக்சஷன் இன் தட் ஏரியா, ஆன் த ராக்கி ஏரியா. அதுதான் அந்த அர்த்தம். ஓகே, யூ ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோமா? எஸ். ஸோ ஷால் ஐ வைண்ட் அப் த கிளாஸ்? யூ ஆர் ஆல் ஏபிள் டு ஃபாலோ? த நெக்ஸ்ட் திங் pteridophytes, angiosperm and gymnosperm I'll continue in the tomorrow's class. Any doubts, Hari and Aditi? Shall I wind up the class? Hari, Aditi, shall I wind up? Any doubts? So இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு algae, அந்த algae வந்து I give you a just like examination point of view, இதெல்லாம் ரொம்ப கேட்பாங்க. NCERT baseல இதெல்லாம் important points. Similarly with the bryophytes, okay. Able to follow? Okay, then I'm winding up the session. Thank you, Hari. Thank you, Aditi. So bye children. Thank you.